My fellow citizens, your government and your once great nation lie in ruins. Over the past 48 hours, the reports of rioting along the French Riviera have increased to alarming levels. The National Guard reports that the Lyon is running red with blood. And we have not had communication with any country south of the Pyrenees since late Sunday. So dire is the current situation that I have no choice but to urge all citizens who can still hear me to run. Run to the hills, save yourselves. Unfortunately, the looting and burning that has consumed France has not spared the nation's capital. The danger posed to myself by the murderous, bloodthirsty mobs, not to mention the ever-increasing levels of radiation in the Paris area, has driven me out of the mansion. I will evacuate to an emergency base, where I will bury the remains of my beloved council and make every effort to organize a provisional French government. This new dark age shall be ruled by the strong and cunning. Obtain all the canned food, gasoline and ammunition you can, using deadly force if necessary. Stay off the main roads, which will be overrun by marauding, rogue, mutinous groups of what was once the Paris police prefecture. Find a secluded spot in the wilderness and build a makeshift fortress where you can await further news, though I cannot guarantee that any will ever come. Members of the Congress of the French Parliament and other high-level government offices are either looting and plundering their way across the ravaged countryside, or are missing and presumed dead in the wake of the nation's violent reversion to barbarism last week. I am sorry to announce that all members of my cabinet were among the men and women who had their tongues cut out before being crucified upside down on the Louvre. As for Mayoress Caline Bustier, the remaining member of her medical staff has just informed me that the poison that was administered to her by a traitorous and hell-bound doctor has reached her heart. She is not expected to last the night. The only member of the federal government whose whereabouts are known as Miss Royal Ventura Kennedy, who is currently organizing a torch-wielding mob in Paris, alongside Miss Laura Otto-Midas, for a planned siege of the mansion. Several times during the past week, Otto-Midas has confronted me, urging me to just walk away and leave my kingdom to her. Though roving bands of cutthroats have set thousands of gallons of combustible fuel oil alight on the surface of the Seine and diverted it to flow through the streets of Paris, sealing off the entire city in a wall of fire, I must attempt to escape. Hopefully, the labyrinth of catacombs beneath this city is still intact. Whatever happens to me, whether it be savage beatings and brutal rape at the hands of crypto-anarchists, or consumption by marauding cannibal sun worshippers, I am certain that the ideals of France will live on after me. Good luck, goodbye, and God bless the French Republic. Mes concitoyens, votre gouvernement et votre nation autrefois grande sont en ruine. Au cours des 48 dernières heures, les rapports d'émeutes le long de la Côte d'Azur ont atteint des niveaux alarmants. La garde nationale rapporte que le Lyon est rouge de sang. Et nous n'avons eu de communication avec aucun pays au sud des Pyrénées depuis tard dimanche. La situation actuelle est si grave que je n'ai pas d'autre choix que d'exhorter tous les citoyens qui peuvent encore m'entendre à courir. Cours vers les collines, sauvez-vous. Malheureusement, le pillage et le brûlage qui ont consumé la France n'ont pas épargné la capitale de la nation. Le danger que posaient pour moi les foules meurtrières et assoiffées de sang, sans parler des niveaux toujours croissants de radiation dans la région de Paris, m'a chassé du manoir. J'évacuerai vers une base d'urgence, où j'enterrerai les restes de mon conseil bien-aimé et je ferai tout mon possible pour organiser un gouvernement français provisoire. Ce nouvel âge sombre sera gouverné par les forts et les rusés. Obtenez toute la nourriture en conserve, l'essence et les munitions que vous pouvez, en utilisant la force mortelle si nécessaire. Éloignez-vous des routes principales, qui seront envahies par des groupes de maraudeurs, voyous et mutins de ce qui était autrefois la préfecture de police de Paris. Trouvez un endroit isolé dans la nature et construisez une forteresse de fortune où vous pourrez attendre d'autres nouvelles, bien que je ne puisse pas garantir qu'il y en aura un jour. Les membres du Congrès du Parlement français et d'autres bureaux gouvernementaux de haut niveau pillent leur chemin à travers la campagne ravagée. Où sont portés disparus et présumés morts à la suite du retour violent de la nation à la barbarie la semaine dernière. Je suis désolé d'annoncer que tous les membres de mon cabinet faisaient partie des hommes et des femmes qui se sont fait couper la langue avant d'être crucifiés à l'envers sur le Louvre. En ce qui concerne la mère Caline Bustier, le membre restant de son personnel médical vient de m'informer que le poison qui lui a été administré par un médecin traître et lié à l'enfer a atteint son cœur. On ne s'attend pas à ce qu'elle dure la nuit. Le seul membre du gouvernement fédéral dont les allées et venues sont connues est Miss Royal Ventura Kennedy, qui organise actuellement une foule brandissant des torches à Paris, aux côtés de Miss Laura Adometti, pour un siège planifié du manoir. Plusieurs fois au cours de la semaine dernière, Adometti m'a confronté, m'exertant à partir et à lui laisser mon royaume.
Bien que des bandes itinérantes de coups de bord aient mis le feu à des milliers de gallons de mazout combustible à la surface de la Seine et les détourner pour qu'elle coule dans les rues de Paris. Scellant toute la ville dans un mur de feu, je dois tenter de m'échapper. Espérons que le labyrinthe de catacombes sous cette ville est toujours intact. Quoi qu'il m'arrive, qu'il s'agisse de passage à tabac sauvage et de viols brutaux aux mains de crypto-anarchistes, ou de consommation par des maraudeurs cannibales, je suis certain que les idéaux de la France vivront après moi. Bonne chance, au revoir, et que Dieu bénisse la République française.